սրտում Չգիտեմ ում պատմեմ Ում սիրում եմ այս կյանքում Ես արդեն կորցրել եմ Տխրում եմ լալիս անձայն Բայց մեկ է չի լսում Կարծես սոտար եմ դարձել Ես նրա կյանքում Ասա ինչու, ասա ինչպես Ես քեզ համար օտար եմ ասես Չեմ ուզում կյանքում տեսնել քեզ Խոստումները սուտ էին կարծես Ասա ինչու, ասա ինչպես Ես քեզ համար օտար եմ ասես Չեմ ուզում կյանքում տեսնել քեզ Խոստումները սուտ էին կարծես Կյանքն էլ կանցնի կգնա Քեզ երբեք չեմ ների Առաջվա պես աչքերիդ Կարոտով չեմ նայի Անհոգ ես դու կյանքում Չեմ ուզում քեզ իշել Իմ արդեն իմ սրտից Քո անունն է ջնջվել Ասա ինչու, ասա ինչպես Ես քեզ համար օտար եմ ասես Չեմ ուզում կյանքում տեսնել քեզ Խոստումները սուտ էին կարծես Ասա ինչու, ասա ինչպես Ես քեզ համար օտար եմ ասես Չեմ ուզում կյանքում տեսնել քեզ Խոստումները սուտ էին կարծես Ասա ինչու, ասա ինչպես Ես քեզ համար օտար եմ ասես Չեմ ուզում կյանքում տեսնել քեզ Խոստումները սուտ էին կարծես Ասա ինչու, ասա ինչպես Ես քեզ համար օտար եմ ասես Չեմ ուզում կյանքում տեսնել քեզ Խոստումները սուտ էին կարծես Ասա ինչու, ասա ինչպես Ես քեզ համար օտար եմ ասես Չեմ ուզում կյանքում տեսնել քեզ Խոստումները սուտ էին, սուտ կարծես My name is Steve Artinian. Many years ago, when I was in my early 20s, I joined LA Homenetmen. And I think it was about 7, 8 years ago, maybe 10 years ago, I transferred to Ararat. And it's been an incredible experience because Ararat truly works at a different level, and I truly enjoyed that. 3, 4 years ago, I got involved in Ararat working in the fundraising committee, and we had a goal back then, is to change the way we do fundraising, to sort of take things to a different level, operate in a way that's sensitive to the members, understanding what their wants and needs are. And I think in the past few years, we're on our way to going there. I remember 3 years ago walking into a Ralph's supermarket, and I had an Ararat polo shirt on, and I was standing in line to buy something, and this little girl came up to me, maybe about 14 years old, and she started talking to me because she trusted me because I had an Ararat t-shirt on. And all of a sudden her mother came and her sisters came, and they started telling me about how they're involved at Ararat, how they're involved in the D-League, and how they're playing basketball and things like that. And I realized at that moment that this was everything that what Ararat is all about. This trust, this family. And that was demonstrated to me that day by that little girl who totally trusted me. And she was so excited to tell me about how she plays basketball and things like that. So that's what Ararat does. Ararat touches lives in so many ways, thousands and thousands of lives. Years ago, when we were looking at trying to figure out a complicated, sophisticated way to raise money to fund all the different programs, from the book club to the cultural club to tennis tournaments, all the different activities from scouting to athletics, we realized at the end that what we do
is very simple. And the way this process should go is very simple. We don't need to sell ourselves. Every one of you here have invested your lives in Ararat. Thousands and thousands of kids have gone through Ararat and have experienced that, and it's shaped their lives. They've become lawyers and doctors. It shaped their character. So what we do is so important. And I think the board is thinking in a very like a contemporary way and trying to figure out how this machine should turn without going to our parents that drive day in and day out their kids to scouting and to athletics, and how to fund this machine. And I think they've done a great job, and I think the future looks bright, and all of you have played a role in that. Whether you're volunteering your time, which in my opinion is the most valuable time you have, your free time, by coming and coaching or being in a committee or putting up with everything that you put up when you're a volunteer, or you're doing what's really easy, and that's donating money, you're making a huge difference. No matter how you participate, it's just important that you participate. Who was it? Hillary Clinton, who said it takes a village. I don't think I have seen any organization that's more of a village than Ararat. The depth is so deep and the commitment is so deep that honestly it's like not duplicatable. What you have here is 1 in a million. And it's up to us as individuals. And I did not grow up in Ararat. I didn't benefit as a kid going through the athletics or the scouting program. But as an adult, I came in and I realized the value of it and the vision and the way the organization works. And in a way, I drank the Kool-Aid and I became, my blood is blue now. So, and I want to thank Tomik and the rest of the board for doing that, because they've inspired me, just like they have with all of you. I want to invite Tomik, who's the chair of the board, to say a few words, and we're going to talk a little bit about a few more things after that. Tomik? Շատ կարճ կուզեմ առաջին որ շնորհակալություն հայտնեմ բոլորից հետ, որովհետև որ շուրջս նայում եմ, տեսնում եմ տասնյակ տարիների ընթացքին անձնավորություններ, որ միշտ եղել են մեր մեջքին, ես Արարատում եմ մեծացել, 79 թիվից որպես մարզիկ Արարատի անդամ եմ եղել, եւ ամեն տարբեր լեվելների աշխատանք եմ տարել, վերջի 5-6 տարին որպես վարչական, այո, վերջի 5-6 տարին որպես վարչական, եւ ասած Ստիվը այս կազմակերպությունը յուրահատուկ կազմակերպություն է, մի քանի պատճառներով։ Մեկ պատճառը դա է, որ միակ կազմակերպությունն է Ամերիկայում, որ կարող ես միանալ որպես փոքրիկ երեխա եւ մնում ես մեջը մինչեւ կյանքիդ վերջը։ Ուրիշ կազմակերպություն չկա դրա նման բոլոր Ամերիկայի մեջ։ Երկրորդ կողմից, որ շատ յուրահատուկ է, այն է, որ մարդիկ տարբեր լեվելների աշխատանքներ տանում են, կարող է 1 տարի ունենանք մեր անցյալ նախագահների նման, որ հիմա ստեկան, 1 տարի վարչության նախագահ, մյուս տարի աշխատանք է տանում հանձնախումբի մեջ, որ Նավասարդյանին է օգնում։ Ուրիշ կազմակերպություններում նույն անձնավորությունները չեն բարձրանում մինչև ամենագագաթը, հետո մյուս տարի տարբեր լեվելի աշխատանք տանեն։ Այսինքն յուրահատուկ է Արարատի համար։ Եվ այդ ընտանեկան մթնոլորտը, որ Ստիվը ասում էր, ճիշտից որ հիմա որ ես նայում եմ, ինձ զգում եմ իմ ընտանիքիս մեջ։ Սո բոլորիցս շնորհակալ եմ, որ եկել եք։ Երկու բան կուզիմ փոխանցիմ ձեզի։ Մեկը, որ շատ ուրախ եմ վարչության կողմից կուզեմ ասեմ, որ այս տարի լինելով առաջի տարին մեր երկար 36 տարվա մեջ, որ մենք աշխատում ենք եւ պիտի հաջողենք, որ ունենանք մեր առաջի endowment fund-ը, so միջև մի քանի ամիս ունենալու ենք endowment fund, որ կարողանա օգնի մեր ապագա սերունդներին,
որ մեր համար Homenetmeni համար էսի կարծում եմ շատ մեծ հաջողություն է, հույսով որ մյուս կազմակերպություններին էլ կարող ենք օգնենք նույն ձևի։ Դրանք շնորհիվ են երկու մեծ հաջողությունների, որ ունեցանք այս տարվա մեջ եւ մյուս օգնություններ, որ ունեցել ենք անցյալ տասնյակ տարիների մեջ, եւ կուզեմ բոլորիցդ որ ստեք, որ օգնել եք մեզ, շնորհակալություն հայտնեմ։ Էլ չեմ ուզի երկարացնեմ, հույսով որ հետո շահաբերական հանձնախումբի կողմից ավելի մանրամասն ձեզի կտամ։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ որ եկել եք, հույսով եմ որ հաճույք տանի։ Thank you, Tommy. A few months ago, I had the privilege to be a chair of the March for Justice Marketing Committee. When we first met, and Sevada was in the committee with me, we could have never imagined that we would get more than 20 or 30,000 people to march on the streets of Hollywood and LA. And we hit 166,000 people. The reason why we did that is because for the first time, we had a committee who thought very proactively, thought very different, and sort of inspired, I'll be honest with you, by the way a person like Tommy thinks, that everything is possible. And we have no idea what we can achieve unless we set some really serious high goals. And Ararat has always done that. When you look at, years ago, just those of you that don't know, I served as chairman of the Western Regional of Homenetmen. And I had the opportunity to work with 17 chapters. And I saw the level of play at every chapter, and I saw the level of commitment, I saw the membership, I saw the parents, and I can tell you from the bottom of my heart, the gap between first and second place in way of a chapter performing is huge. Ararat plays at a different level, and that's because of you. And going through that experience of the march and achieving the numbers that we did, I came to the realization, no matter what we do, we can do 10 times more. And what Ararat does in the lives that it touches, through all these kids, through basketball and scouting, through the seminars, all the different things that it does. I went through the website today to refresh my mind. I couldn't believe the list of things, and I'm sure the website's not even updated. There's so many activities that are going on, day in and day out. It's mind-boggling. There's no organization like this on earth. It's our job as parents, as members, to take this thing to another level, because honestly, our kids are counting on this. I cannot even imagine where most of these kids would be today if they did not go through the Ararat experience. I cannot imagine where we would be without Ararat. So having said that, I'd like to say a few words about Kurevic, who has taken the leadership role of the fundraising committee. What Kurevic has done is sort of all these things that we did many years ago, trying to figure out how we can do fundraising in a very sophisticated, complicated way. She sort of simplified it and brought it down to reality. And I went to one meeting and I was very impressed with the direction and the commitment. Now, if anybody knows her, they know that her level of commitment is beyond normal, is way beyond average. I think she should be recognized. You're not working enough. Now, as much as she's a visionary, a forward-thinking person, and she has a team around her that thinks like this, all that is meaningless without all of us stepping up and reacting to her and helping her. It's our job to be not only ambassadors of Ararat, but we need to be people that are out there that are asking. It should not be one or two people that are in a committee asking others. If I am a supporter of something, I have to urge my friends to support. And I think we all need to do that. It makes everybody's job easier. It makes it easier for our parents. I was told not to make a pitch today, but I can't help it. So I've asked Rubina to lock the gates and not leave until you all make a commitment to support Ararat full-heartedly. And I think you can open the gates. I think we're there already. So
Kurevi, thank you for your efforts and your vision. And I think she has a very good, simple program in place. And I think they've got 17 sponsors already at different levels. It's our job to reach out to others. If I go up to Tomig and ask him to do something, he may more likely do it for me than if somebody else asked him, and vice versa. So the person. First of all, let's give a round of applause for Marco for his amazing guitar music. Thank you, Marco. I want to make a toast to each and every one of you for being here for Ararat, for being here for the children, for our community, and so forth. Toast, everyone. Toast. Cheers. Cheers. Himagasem. Today is a very special day. Most families, of course, celebrate birthdays when one of their children is enjoying a birthday. Today we have a birthday of one of Ararat's children, Kurevi. Happy birthday. Join me in singing happy birthday. Don't make me sing, please. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Eddie. Happy birthday to you. Նախուզում իմ բոլորիցը շնորհակալություն հայտնի, որ ընդունել եք մեր հրավերը, սիրով ընդունել և այսօր ներկա եկել։ Արդեն մեր կեի ժամը, որ ենքան էվիկ են ասում, որ ես ինքս էլ արդեն ամանչում է, որտեղ անընդհատ էվիկի են գովում, բայց իրականության մեջ դուք եք գնահատելի և գովանքի արժանի, բոլորդ, Կուզեմ շնորհակալություն հայտնեմ մեր վարչությանը, որ միշտ ինձ մեջք են կանգնել, այն ինչ որ ուզում եմ անեմ, երբեք ինձի չեն մերժում, չեն արգիլու, խորին շնորհակալությունս վարչությունից և շատ սիրելիս լիվիտ իրա շատ սիրունս պիչի համար և ամոթալի եմ իսկապես, էլ սրան չի մսպասում, ես երբեք մորացել, որ այսօր իմ տարեդարձն է, որտեղ սպահված եմ եղել, բայց իրանք արդեն ինձ հիշեցնում է։ Անչափ մերսի նորից էր բոլորից և վարչությունից և բոլոր հանձնախումբի, fundraising-ի, որ ինձ մեջք ու թիկունք են կանգնում, մենակ չեն թողնում, ինձ հետ հավասար աշխատանք են տալու, իմանում եք, որ այս աշխատանքները մեկ հոգով երբեք մետեղ չի ասնի, խորի շնորհակալությունս բոլորից, հանձնախումբից և ամենից, լավ գիշեր ունենա։ Մովը կտեչի, բայց շահարցնեք կանի տարեկան է։ Ասա ինչու, ասա ինչպես, ես կեզ համար օտար եմ ասես, չեմ ուզում կյանքում տեսնել կեզ, խոստումները սուտ էին կարծես։ Ասա ինչու, ասա ինչպես, ես կեզ համար օտար եմ ասես, չեմ ուզում կյանքում տեսնել կեզ,